Good morning, everybody. Today is May 5th, so this is our coffee chat for this week. Buenos días a todos. Hoy es el 5 de mayo. Hoy es la conversación de café de esta semana. This morning, I wanted to share this with you. Have you ever looked at your kids and had your heart filled with so much love and pride that it brought tears to your eyes? I have, and that feeling is amazing. Quiero comenzar hoy con este dicho. Dice, ha visto a sus hijos y ha llenado su corazón tanto con amor y orgullo que ha traído lágrimas a sus ojos. Yo sí y me ha admirado. I think most of us as moms and dads have those moments where we feel those things about our kids. Creo que nosotros como mamá y papá hemos tenido esos momentos sobre nuestros hijos. I hope even during this time of being home with your children that you've had some of those moments where you're really proud of what they've learned at school, or where you're really proud of how well they have handled not being able to go to school. Yo creo que como padres hemos tenido esos momentos donde nos sentimos orgullosos de nuestros hijos ya que no han podido estar en la escuela. I also hope that you know how often that's how I feel about my students. Muy seguido así me siento yo de mis estudiantes. Before coronavirus, I often always felt so proud of my students because they are doing so many hard things by being moms and dads, having to go to work, and committing to learning English. Y si así me he sentido yo de mis estudiantes, muy orgulloso de ellos, porque no solamente tienen que ir a trabajar, sino también atender a sus hijos y aprender inglés. They are trying to balance so many things in their life, and it always makes me proud of them when they are doing that. Tienen que balancear tantas cosas en la vida, pero al mismo tiempo tienen que hacer esto. Y me siento muy orgulloso de ustedes. So So today, I just wanted you to hear that I'm proud of you. Hoy nomás quiero que escuchen que yo estoy orgullosa de ustedes. I was proud of you before this started, and I'm proud of you now. Estoy orgullosa de ustedes antes de que esto comenzara y estoy orgullosa de ustedes ahora también. I'm proud of you now for learning new things. Estoy orgullosa de ustedes hoy porque están aprendiendo nuevas cosas. Maybe you were forced to learn new things because your school, children's school was sending information, or you were forced to be the teacher for your child, but I'm proud of you for learning those new things. Estoy orgullosa de ustedes por aprender nuevas cosas. Posiblemente tuvieron que aprender nuevas cosas por medio de la escuela, ya que sus hijos no están en escuela. I'm proud of you for doing hard things. Estoy orgullosa de ustedes porque están aprendiendo cosas difíciles. I know some of you are feeling very stretched because you are caring for lots of people. You have people you are worried about or concerned about. You're concerned for your own safety. Muchos de ustedes están muy estrechados, aprendiendo de muchas cosas, cuidando de familia, de sus hijos, de la seguridad. And I know that many of you, even with those worries and even with those jobs of having to care for others, you're still doing all the things you normally do in a day, cooking meals and cleaning house and going to work. Muchos de ustedes están preocupados haciendo todas estas cosas nuevas, pero todavía sí llevan a cabo el día haciendo sus trabajos, limpiando, trabajando. So those are hard things, and I'm proud of you for doing them. Esas son cosas difíciles, pero estoy orgullosa de ustedes por llevarlo a cabo. I'm also proud of you for being committed to your children and their learning. Estoy orgullosa de ustedes porque están comprometidos al aprendizaje de sus hijos. I know that many of you are still feeling a little overwhelmed or unsure about what your children are to be doing. Muchos de ustedes todavía están preocupados de lo que deben de estar aprendiendo sus hijos. But you are still trying, you are still making an effort towards making sure your children are connected to their teachers. Pero todavía ustedes están haciendo un esfuerzo para que sus hijos estén conectados con sus maestros. So even if you are not sure that you're doing it right,
think about the message you're sending. You're sending the message that school is important. Aunque muchos de ustedes no están seguros que lo están haciendo correctamente, pero recuerden el mensaje que están mandando, que el mensaje es que la escuela es importante. What a precious message for you to give your children. Qué mensaje tan precioso darle esto a sus hijos. And for those of you who feel really confident in how you've been able to help your children, that is a great accomplishment also. Para aquellos de ustedes que han podido estar allí para ayudarle a sus hijos, ese es una gran llenura. As many of you have gone through this last week, and it's been kind of we would say a roller coaster week, maybe lots of ups and downs. Como muchos de ustedes han pasado esta semana con muchas subidas y bajadas. You've kind of heard things that have made you feel really happy, and then things that have maybe made you feel frustrated or sad. Muchos de ustedes han escuchado cosas que los ha hecho felices, a lo mejor cosas que los ha frustrado o los ha entristecido. And there's this underlying sense of worry or confusion. Y luego hay esta preocupación o confusión. It's just kind of a time of lots of feelings. Es un tiempo de muchos diferentes sentimientos. I wanted to remind you to take care of yourself. Les quería recordar que se cuiden de sí mismos. There is a saying in English that says, you cannot fill from an empty cup. Dice un dicho en inglés, no puedes llenar de una taza vacía. And that just means that if you are the caretaker, you cannot take care of others if you have nothing inside because you have given it all away. Eso quiere decir que si tú te estás cuidando de alguien más, dice, no puedes continuar si has quedado vacío. I know for many of you, you kind of think, take time for me? How will I do that? Muchos de ustedes estarán pensando, tomar tiempo para mí, ¿cómo voy a hacer eso? And I understand that. I know I have that same thinking often, many times. Yo entiendo eso, yo tengo ese mismo pensamiento muchas veces. But sometimes it is necessary to try to make time for ourselves. Pero muchas veces es necesario de hacer tiempo para nosotros mismos. Some things that I have on my list, call a friend and talk. Cosas que tengo en mi lista es llamar a una amistad y conversar. And try not to talk about the craziness that's going on, but just talk and enjoy each other's company. Posiblemente no hablar de las cosas locas que están pasando, pero hablar de otras cosas. Take a walk without your children. Ir a una caminata sin sus hijos. Listen to your favorite music. Escuchar su música favorita. Maybe eat a favorite food. A lo mejor comer una comida favorita. Treat yourself to something you don't normally make, or enjoy a sweet treat, or something that maybe reminds you of home that's a comfort food. Posiblemente cocinar algo que usualmente no cocina, comerse algo de golosina o algo que una comida de confort. Also get 8 hours of sleep. También obtener 8 horas de descanso, de sueño. Some of you may be in a situation where 8 hours of sleep is not possible. I'm not saying everyone can do these things, but try to pick something that you can do to take care of yourself. Posiblemente algunos de ustedes no pueden obtener 8 horas de descanso, pero escoja algo que le pueda ayudar a sí mismo. And last, you can make time for yourself by committing to studying English. Últimamente, comprométase para sí mismo de estudiar inglés. Remember, you have 2 ways you can practice your English. Recuerda, tiene 2 formas de practicar su inglés. One is by using the Lincoln Schools website. Uno es usar el sitio web de las escuelas de Lincoln. And this is the videos that I have shared with you before. Estos son los videos que he compartido con usted anteriormente. If you have watched the first video, video 1 for your level, go ahead and go on to level or video 2. Si ha observado el video 1 para su nivel, entonces continúe bien con el siguiente video, nivel 2. The videos are set up to be in a series, so if you're doing the level 1, you can just watch video 1, then video 2, and video 3, and keep going on your own time.
Estos videos es una serie. So, si haya visto el video 1, continúe con el video 2, número 3 y continúe con su propio tiempo. Also, if you are wanting to do some learning on your phone, we have the Burlington app. También si quiere seguir aprendiendo con en su Excuse me. tenemos la aplicación de Burlington. I have a couple people who asked for that app, Tengo algunas personas que me han preguntado para esta aplicación. and I've given them instructions, but if you did not get the app and you would like the instructions, then just let me know and we will help you with that. Y les he dado instrucciones, pero si usted no ha entrado y no tiene la aplicación, déjeme saber y yo le ayudo con eso. All right, next I'm going to talk a little bit about school for your children. Sí, vamos a hablar un poquito de la escuela para sus hijos. Many of you should have gotten letters or emails from the school with the information for the end of the year. Muchos de ustedes deberían haber recibido ya hasta ahorita alguna correspondencia o algún correo electrónico para el final del año escolar. Events that have been postponed. Eventos que han sido puestos para un tiempo más tarde. High school graduation will either be July 25th or July 26th, depending on what is going on with the coronavirus. Graduación para los de la escuela superior puede ser el 25 de julio o el 26, dependiendo cómo vamos con el coronavirus. Fourth grade Pioneer Days, which is a big event for fourth graders, they are trying to finalize some plans for it possibly being in the fall. El día de pioneros para los de cuarto grado, planes están siendo formados para el otoño. Fifth grade graduation. Las graduaciones para los de quinto grado. Again, the plans for that will be finalized in the fall. Los planes también van a ser finalizados para el otoño. Things that have been modified. Cosas que han sido modificadas. The preschool through grade 2 award ceremony. La ceremonia de reconocimientos para preescolar a segundo grado. Instead of having a ceremony, the awards will be mailed home. En vez de tener una ceremonia, los reconocimientos serán enviados a casa por medio del correo. If your child does get an award in the mail, make sure that you take the time to acknowledge that with them, to share that with them, and to celebrate that with them. Si recibe un reconocimiento por correo, recuerde tomar el tiempo para reconocerlo, conversar y felicitarlos. For 8th grade graduation, the 8th grade teachers are going to create a video to send your child, so they will have a little bit of closure for exiting middle school and going to high school. Para los de octavo grado, sus maestros van a tener un video que van a compartir para darles la despedida para la siguiente escuela. My understanding is that 8th grade students have already visited the high school and done their kind of high school visit trip. So we would call that like the move up day. That event has already kind of happened. El evento para ya moverse a la escuela superior, creo que ya han pasado a dar un recorrido a la escuela. For students who are in kindergarten through grade 5 who will be moving on to a new teacher, usually the last day of school was kind of a move-up day where you could meet your new teacher. Para aquellos de kinder a quinto grado, dice, muchas veces antes de terminar la escuela tenía la oportunidad de conocer a su nueva maestra. And that will be different this year because they will instead receive a video from their new teacher, so the teacher they will have next year. Este año va a ser diferente, van a recibir un video de su nueva maestra de quien van a tener para el nuevo año escolar. So that video will introduce the teacher and share a little bit about the classroom, that type of thing. En este video van a poder conocer a la maestra y conocer su nuevo salón. If you have things that need to be picked up or returned to school. Si necesita cosas que necesitan ser recogidas o regresadas a la escuela. For the elementary building, I'm waiting to hear back on what to do with supplies. Para el edificio de la elementaria, estoy esperando escuchar para atrás sobre qué hacer con los artículos.
The intermediate building, most children already took their things home from the classrooms. Para el edificio de la intermedia, muchos de los estudiantes ya llevaron sus artículos para la casa. If your child still has items at school, the school will contact you with a time in May to come get those things. Si su niño todavía tiene artículos en la escuela se pondrá en contacto con usted para darles un tiempo para que la recojan en el mes de mayo. The Chromebooks will stay home with your child over the summer. Los libros Chromebooks se quedarán en casa con sus hijos durante el verano. For middle school, any student left items at school will be available for pickup. Para la escuela media, cualquier artículo que los estudiantes hayan dejado en la escuela estarán disponibles para ser recogidos. Library books and band instruments should be returned to the school. Libros de la biblioteca y instrumentos de la banda deben ser regresados a la escuela. Chromebooks will stay home with the students over the summer. Los libros de Chromebooks se quedarán en casa durante el verano. For things that need picked up or returned to school, there will be a specific day for your child's grade to come and do that. Para artículos que necesitan ser recogidos o regresados, va a haber un día específico que se les va a asignar a sus hijos. And you can see here are listed the dates for 8th grade, 7th grade, and 6th grade. Aquí están las fechas ya asignadas para los de octavo, séptimo y sexto grado. For the high school, grades 9 through 11 picked up their items last week, and also some of them will be doing that this week. Para lo de la escuela superior, algunos ya recogieron sus artículos la semana pasada y también estarán recogiendo en esta semana. Students in grades 9 through 11 will keep their Chromebooks over the summer. Los grados de 9 a 11 se van a quedar con sus libros Chromebooks durante el verano. Students who are in grade 12 are going to be not returning to the school next year, so their scheduling will look a little different. Para los de 12 grado ya no estarán regresando a la escuela para el año que viene de escolar, so su horario será diferente. So they are scheduled between May 12th and May 15th to pick up any items they have at school. So su horario asignado va a ser entre el 12 al 15 de mayo para recoger artículos que hayan dejado en la escuela. This includes their graduation cap and gown. Esto incluye su gorra y su bata de graduación. All fines should be paid at that time when they check out. Todas sus deudas deben ser pagadas a ese tiempo que vayan a presentarse. So fines would include things like if they damaged a book, they damaged a computer, or if they had something lost, like from the basketball team or the football team, soccer team, that would be where the fines would come from. Si tienen un pago que hacer, ya sea porque hayan dañado un libro, una computadora o algo que perdieron de un equipo de juego, esos serían los pagos que tendrían que pagar. All materials should be returned to the school, including the Chromebooks for grade 12. Para los del 12 grado, todos los materiales deben de ser regresados a la escuela. All right. Next, for grading, this information also went home in emails. Para calificaciones, esta información también fue mandada por medio de correos electrónicos. For elementary and intermediate school, no grades will be taken for the fourth quarter. Para los de la elementaria y la escuela intermedia, no calificaciones serán tomadas para el cuarto. The high school and middle school are using the same format. La escuela superior y la escuela media están tomando la misma forma. Grades can only be improved upon from third quarter. Los grados solamente pueden ser mejorados del tercer cuarto. There will be no penalty for points lost during the school closure. No va a haber ningún castigo por puntos perdidos durante la clausura de la escuela. Students had until April 30th to improve their grade from third quarter. Estudiantes tenían hasta el 30 de abril para mejorar en su grado. So here are two examples of what that would look like. So aquí hay dos ejemplos de cómo se miraría esto.
In example 1, a student had a 90% in English class for the third quarter. En el primer ejemplo, un estudiante tenía 90% en inglés para el tercer cuarto. The student did not do part of their work during the school closure. El estudiante no hizo parte de su tarea durante la clausura de la escuela. Usually, in a regular school situation, this would mean the student would receive zeros for the work they did not do. Usualmente, en un día regular de escuela, el estudiante recibiría 0 por las tareas que no terminó. And that 90% would go down and be lowered because of the zeros. Y ese 90% sería entonces bajado por los ceros que ha recibido. But because of the school closure, the student cannot lose points. Pero por motivo de la clausura de la escuela, el estudiante no va a perder puntos. Because of the school closure, the student will still receive the 90% for the fourth quarter grade. Por motivo de la clausura de la escuela, el estudiante todavía va a recibir 90% por el cuarto de grado. Okay, so in this example, they had a 90% in third quarter. Their score should have gone lower, but it did not. It will stay the same because it cannot be lower in the fourth quarter. Dice, si el estudiante tenía un 90% en el tercer cuarto, no va a bajársele en el cuarto cuarto. Okay, here's another example. Aquí está otro ejemplo. A student has a 72% in English class for the third quarter. El estudiante tiene un 72% en inglés para el tercer cuarto. The student completed all of their work during the school closure. El estudiante terminó con toda su tarea durante la clausura de la escuela durante el cuarto cuarto. And all of the scores for that work were higher than a 72%. Dice, y todas las calificaciones en estas tareas fueron más altas que un 72%. When the scores were averaged, that means when they put the scores together for the fourth quarter work, cuando pusieron todas estas calificaciones juntas durante el trabajo del cuarto cuarto, the average was 80%. Entonces fue un 80%. That means that the 80% is better than the 72%. Decir que el 80% fue mucho mejor que el 72%. So because it improved the grade, the student will receive the 80% for the fourth quarter grade. Ya que mejoró el porcentaje, entonces el estudiante va a recibir este porcentaje en la calificación del cuarto cuarto. Okay, so just to summarize that, their grade from third quarter will be the grade they receive. So, la calificación que recibió en el tercer cuarto va a ser la calificación que va a recibir. Unless they did work that improved the number and made it better. Al menos que haya hecho tareas que mejoró la calificación. And if they improved the number, then that new number, the better number, will be the score. Si mejoró el número, entonces el número que mejoró va a ser la calificación. All right, summer school. Escuela de verano. Parents were notified if their children were eligible for summer school during parent-teacher conferences in February. Los padres fueron notificados si sus hijos eran elegibles para la escuela de verano durante las conferencias de padre y maestro en febrero. And if you are noticing here, the summer school is going to be all online. Usted puede notar aquí que la escuela de verano todo va a ser llevado a cabo en línea. From May 26th to June 19th. Del 26 de mayo al 19 de junio. It will be in the mornings from 8:30 a.m. to 11:30. Va a ser en la mañana de 8:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. So if you were notified at parent-teacher conferences that your child could go to summer school. So, si fue notificado durante las conferencias de padre y maestro que su hijo podía asistir a la escuela de verano, you should be planning for your child to go to summer school online on these dates. Debe de entonces tener en cuenta que su hijo va a poder asistir a esta escuela de verano en estas fechas.
They will be sending more information home. Van a estar mandando más información a casa. But if you are getting to the middle of May and you are thinking, I am not seeing information, I am confused, this would be the type of thing where you would want to be asking questions. Si llega a mediados de mayo y no ha escuchado nada, es un tiempo para que usted comience ya a hacer preguntas. So think for a moment if that is you. I think my child is supposed to go to summer school. Dice por un momento si esto es usted. Yo creo que mi hijo debe de asistir o estar yendo a la escuela de verano, But I don't remember, pero no me recuerdo. or I am sure, but I don't have the information. O sí, estoy segura, pero no tengo la información. If that is you, then Bien. what would be a good question to ask at the school? ¿Cuál sería una buena pregunta para hacer en la escuela? I'm going to give you a minute to think. Les voy a dar un minuto para que piensen. In that situation, a good question would be En esa call the situación, school, pregunta sería, llamar a la escuela. asking the question, is my child qualified for summer school? Hacer la pregunta, ¿es mi hijo calificado para asistir a la escuela de verano? Or how can I get more information about summer school? ¿O cómo puedo obtener más información sobre la escuela de verano? All right, the last bit of information is some information about coronavirus. La última pedazo de información es sobre el coronavirus. And when you are thinking about the coronavirus, one thing that's important to understand is how the public health districts in the state of Nebraska work. Dice, entonces cuando usted esté pensando sobre el coronavirus, dice, estar pensando cómo funciona esto en el estado del Distrito de Salud Pública. So we are in a district with 3 other counties. Estamos aquí con otros 3 distritos. And those counties are collecting information together. Estos condados están coleccionando información todos juntos. Those counties are also working together to get more people tested. Esos condados están trabajando unidos para poder dar más exámenes. Those small groups of counties together in a public health district, esos condados pequeños pero juntos en el Distrito de Salud Pública are repeated all over the state. Están repetidos en todo el estado. So in the state there are, I don't know, I would say 10 maybe En el different estado health districts. 10 diferentes distritos de salud pública. So I'm guessing on that number. I'd have to look at the map. But that means ese número. Tendría que haber mapa. that each district is kind of its own group. Cada distrito es su propio grupo. They are getting information from the governor. Están dando información del gobernador. And they're getting information from federal agencies. Están dando información de las agencias federales. But they are not necessarily acting like the state of Nebraska is one unit. Pero no están actuando como que el estado de Nebraska es toda una unidad. And they are also not acting like each county is its own unit. Y no están actuando como que cada condado es su propia unidad. So that makes things different when it comes to understanding the number of cases. So, eso lo hace algo diferente cuando tenemos que entender el número de casos. And also when it comes to understanding what the restrictions are. Y también poder entender cuáles son las restricciones. So you may have heard that some places are opening up again. So puede estar escuchando que en algunos lugares se están volviendo a abrir. For example, Maricela and I were talking before we started this video, and she said, the mall in Lincoln is going to open. What? Como por ejemplo, Maricela y yo estamos conversando antes de comenzar el video que la mall en Lincoln se iba a abrir. ¿Y cómo? How is that? ¿Cómo es eso? Because Lincoln is in a different public health district.
Porque Lincoln está en un diferente distrito de salud público. And that public health district is making choices based on what is happening in their district. Y ellos, el distrito de salud pública, están haciendo decisiones basadas en lo que está pasando en su distrito. That may change as Lincoln's count is starting to go up. Eso puede cambiar, ya que la contabilidad de Lincoln está So muy it's possible that they may change the restrictions puede ser que sea posible que cambien sus restricciones and not open things. y no abrir cosas. But that information is not out yet. Pero esa información todavía no ha salido. Right now, Lincoln is scheduled to open some of those businesses. Por el momento, Lincoln está programado para abrir sus negocios. But Crete, which is very close to Lincoln, is not. Que está tan cerca a Lincoln, no. Because remember, we're in our own public health district with 3 other counties. Porque recuerde que nosotros estamos en nuestro propio distrito de salud pública con otros 3 condados. So when you are hearing information from the governor, So, cuando esté escuchando información del gobernador, it's important to understand who that information is for. ¿Para quién es esta información? Are they talking about my public health district? ¿Están hablando de mi distrito de salud pública? Or another public health district? ¿O de otro distrito de salud pública? Okay. Also making it confusing when they are counting the cases. Para hacerlo más confundiente, dice, cuando están contando los casos, they are not counting by public health district, but by county. Dice, no están contando por distrito de salud pública, sino por condado. So in Saline County, as of yesterday, on Monday, aquí en el condado de Saline, de a partir de ayer, lunes, there were 311 cases. Había 311 casos. This information is coming from the Public Health Solutions website. Esta información está saliendo del sitio web de Soluciones Públicas. Okay. Let me share that with you just a moment. Déjenme compartir esto con ustedes. Denme un momento. So to find, I meant to pull that up, sorry. To find that information, I'm going to share the Facebook version. Para compartir con ustedes esta información, voy a compartir el sitio en el Facebook. All right, let me share this back with you. Y déjenme compartir eso de nuevo con ustedes. So here is my Facebook feed. I'm going to put in Public Health Solutions. Aquí That's what I'm looking for. Soluciones Públicas. And here is their Facebook page. Aquí está su página de Facebook. And you can see when I look at the Facebook page, you want to like it if you want to see the information. Tiene que, cuando entre a este sitio, tiene que poner aquí me gusta para poder ver esta información. That way it will come into your feed. Esto entonces va a entrar a su lugar. And it has lots of information here. Y tiene aquí mucha información. Okay, including information about testing. Incluyendo información sobre los exámenes. And then you can see they're putting out the public health releases. This is an old one. Ustedes pueden ver aquí, se están poniendo aquí la información, aunque este ya es uno que ya pasó. But in that, it's telling how many cases in each county. Les está informando cuántos casos en cada condado. And it's telling you these are the 5 counties that make up our public health district. Y estos son los 5 condados que forman nuestro distrito de salud pública. And it's telling you, in some cases, where the cases are coming from. Y en algunas ocasiones les indica de dónde están viniendo estos casos. You can also see this on their regular, if you don't have Facebook, on the Public Health Solutions webpage. También si no tiene Facebook, puede entrar al sitio web de Soluciones de Salud Pública.
So if you'll notice, let's see. Sharing. I'm going to do just a Google search to find it. Voy a hacer una búsqueda aquí en el Google para encontrarlo. And here is the page. Aquí está la página. You can see that if you Google down, you've got, or excuse me, if you scroll down, you've got lots of information there. But the press releases in red, Para abajo puede encontrar mucha información. show that here, press releases. So aquí puede encontrar las últimas noticias. That is what is showing the information. Ahí está mostrando la información. The case counts. And so you can see here, el número de casos. When I click on that, that will show me the information. Okay. Cuando yo clico aquí, esto me va a mostrar la información. Okay, and here is the most immediate one, okay? Y está la más inmediata. All right, so when you're thinking about where to get information from, that is a really good source for information. Cuando estoy pensando de dónde puedo obtener la información, este es un buen recurso para obtener esta información. As to knowing how many cases are coming from Smithfield. Para saber cuántos casos están saliendo de Smithfield. That is difficult to determine. Esto es difícil para determinar. Remember what I said about each district in Nebraska? De cada distrito aquí en Nebraska. So where a person lives, so ¿dónde vive la persona? What district will report the information. Depende de lo que el distrito entonces va a dar de información. Okay. In our public health district, en nuestro distrito de salud pública, as of yesterday, the 4th of May, a partir de ayer, el 4 de mayo, there were 101 cases associated with Smithfield. Relacionados a Smithfield. But cases from other towns are going to be reported de otros pueblos puede ser to que our health district. A otros distritos de salud. So cases in Dorchester is in Saline County. Los casos de Dorchester está en el condado de Saline. So yes, those cases are reported to our public health district. Pues esos casos son reportados. Okay. Cases in Wilbur, also in our public health district. También están reportados a nuestro distrito de salud pública. But if someone lives in Lincoln, pero si alguien vive en Lincoln, and they drive to Crete to work, y manejan hacia Crete al trabajo, and they are sick with the coronavirus, y están enfermos con el coronavirus, the Lincoln cases are all reported to the Lancaster County Public Health Department. Los casos de Lincoln todos son reportados al condado de Lancaster. And that's separate from our public health district. Y eso lo separa de nuestro distrito de salud pública. So those numbers are not counted in this 101 cases. Pues esos casos no son reportados en estos de 101. That is also true of any cases in Milford or Seward. Eso también es cierto de aquellos casos en Milford o Seward. Because the public health departments north of us are different. They're separate from our public health districts. Porque el distrito de salud pública están separados de nosotros. So when people are saying how many cases are connected to to Smithfield, it can be kind of confusing to understand. Cuando las personas están comentando cuántos casos están relacionados a Smithfield, es algo que uno se confunde. Because it depends on where the person who is sick lives. Porque depende de dónde viva la persona. As of right now, I have not seen any document that puts all of the cases from Smithfield together. No he visto ningún documento que pone todos los casos de Smithfield juntos.
That is why I only provided you with the number for our public health district, Pues obtengo este número del Distrito de Salud Pública, because I didn't feel like I was sharing accurate information porque no sentía que yo estaba compartiendo esta información if I adecuada. was trying to count from this public health district and this one and this one. I didn't want to be the one to share that information if it wasn't coming from the public health department who'd put it all together. Porque no quería estar obteniendo información de un distrito de salud pública y de otro, y no quería estar dando esta información. So this 101 cases associated with Smithfield is just for our public health department. Dice, estos casos de 101 que están relacionados a Smithfield vienen del Distrito de Salud Pública de aquí, nuestro distrito. All right, I hope that is helpful information to you. So, saqué esta información para ustedes. Continue to do what you are doing to stay safe and healthy. Continúen haciendo lo que están haciendo para mantenerse seguros. Know I'm thinking of you. And again, that last message or the first message that I said to you, I'm proud of you. Y recuerden que yo estoy pensando en ustedes, y recuerden el primer mensaje que les di. Yo me siento muy orgulloso de todos ustedes. And I hope to talk to you soon. Y espero estar hablando con ustedes nuevamente.